Hello everyone, please open your class books and move to page 92. Okay, page 92 on the class book. We have unit 12. There's a new unit, and as usual we have lesson 1, and on this lesson we must learn about these vocabularies. There are new vocabularies. Okay, so all of the vocabularies are about illness. واتە هەموو ئەم vocabularyانە دەربارەی illnessە واتە نەخۆشی. باشە گوڵی من؟ Now let's study them one by one. The first word we have a headache. A headache. A headache, through the picture you can recognize what does it mean. It means سرقشة. For example, when you say I can't listen anymore because I have a strong headache. Okay? Then we have feel sick. قوڵی من feel sick ئەتوانین بڵێین دوو مانای هەیە. بۆ نمونە ئەڵێ I feel sick واتە هەستەکەم نەخۆشم، بەڵام feel sick بە مانایەکی تریژیە کە مانای دڵ تێکەڵ هاتن. هەنێ جار دڵت تێکەڵیەت و هێڵنج ئەی خەریکە ئەڕشەیتەوە. This time feel sick بۆ مانایەژیەت. Okay? That's about feel sick. Feel dizzy, it means سەرسوڕان، سەرگێش خواردن. I feel dizzy, I can't stand, I won't sit because I feel dizzy. Okay? So that's feel dizzy. A cold, it means so cold, it's an adjective and it means سرمة. But here cold also it means حلامت قليما. Okay? So a cold كاللقل بكارت هنا I have a cold, it means حلامتم here. ناخد توشي حلامتم. A cough, it means coca. Okay? A cough, it means coca. And we have an earache. An earache قولي من وشي ache A-C-H-E راست اما وافر بين كسي H مان هبو بساوندي چه اخمرتو بلام لم وشيا تنها سيكا pronouncekro كدنجي كمان آته. So in this way you have to pronounce ache. لقل هر يكك لبدي بارتكانا بكار هاتبو واتا آزاري أو شوانا. For example, a headache it means سرقشة. An earache واتا قويشة. A stomachache واتا قدقشة. ياخد معدة إيشة. ياخد آزاري قدا. A toothache واتا آزاري ددان. You see كاتا ache لقل بدي بارتكانا بكار هاتبو it means آزاري أو شوانا. Okay? So an earache it means قويشة. A stomachache قدا إيشة ياخد آزاري قدا. A sore throat it means قرق إيشة ياخد قرق سوربونو. هني كا قرق مان إيشة قرق مان سوربتو. So for example when you say I can't speak loudly because I have a sore throat. Okay? And take medicine واتا چارە سەر وەرگرتن یاخود دەرمان وەرگرتن. باشە گوڵی من. For example when you feel sick, when you are not fine, you have to go to the doctor and you have to take some medicine. Okay? To feel fine. بۆی هەست بە باشبوون بکەی. So now let me read the words again. A headache, feel sick, feel dizzy, a cold, a cough, an earache, a stomachache, a sore throat, take medicine. That's about the words. So if you come down here, we have this story. It contains 4 pictures and the title is What's the Matter? Okay? What's the matter? So now let's watch the story together and later you have to read it by yourself because I'm not going to read it for you. Please pay attention to the video and later try to read it twice and try to act the story with your family members. Okay? And inside the story there's not a difficult word. All of the words are familiar to you. So now let's watch the story together. Max, what's the matter? You haven't eaten your dinner. Sorry, Mum. I've got a stomachache and a headache. I feel sick. Oh dear, I think you're ill.
You should drink some water and go to bed. There were lots of cakes before. Has anyone seen the others? Oh, sorry, Mum. I ate some. In fact, I ate quite a lot. But you shouldn't eat cakes when you've got a stomachache. I ate the cakes before I got a stomachache. You couldn't eat your dinner, but you could eat all those cakes. So that's why you feel sick. Now you can't go to your friend's house this afternoon. Sorry, Mum. So if we move to the next page, on the next page we have a grammar subject. So in the next video we will focus on this subject on the grammar book. So please skip this page and move to the next one, which is page 94. Pay attention. It is page 94, and here we have this song. The title is When I Was a Baby. So now we will listen to the audio. It means we will listen to the song, and you can sing the song while you are listening. Okay? So now. Listening 96. Listen and sing. When I was a baby. When I was a baby, I could sleep and dream. I could only drink milk and cry and scream. When I was a baby, I couldn't talk. I couldn't go to school and I couldn't walk. But now that I am older, I can go to school. I can read and play. Growing up is cool. Dear students, I would like to read this story for you. When I was a baby, I could sleep and dream. I could only drink milk and cry and scream. When I was a baby, I couldn't talk. I couldn't go to school and I couldn't walk. But now I am older, I can go to school. I can read and play. Growing up is cool. Okay? So, قولي من أويك الليرة أبي أماجي بي بدري أويك أم سونغا يا خلهم سونغا لم قرانية بابتك جرامري تياك إما لواني دهاتو يا خل فيديو دهاتو أماجي بي أدينو أي خوانيني كأويش أم دوشين كدو كدنتن باشا كباس فورمي كانوا كانتن أمانة لا باست سنتنس يا خل باست تايم بكاريان أهينين كبمانيتي أمتواني ونم أتواني could it means أمتواني couldn't it means نم أتواني. So in the next video we will study about that subject. Then if you move to the next page, which is page 95, pay attention, it is page 95. Here we have lesson 4. It's about phonics and spellings. We have LE and AL endings. It means we have two groups of words. The first group is about those words with the end LE. The other group is about those words with the end with AL. So let me read them. Candle, it means mom. Castle, it means qala. Table, it means mez, you know. People, it means khalaq. So candle, castle, table, people. All of them, they end with L and magic E. Whatever L كوتا يعني تشكل رقم ماجيكية خو زاني silent كاتا أو دنجي كوتا دنج أماجي بي أدري أخو للدمانة تدرو L. Okay, candle. It will be dark. وات دنج لكي قرصة بقى ساي نالي candle. It's candle, castle, table, people. Okay, it's dark L. البري أم ماجيك إيه مان هيك كاتم إلا أبي بتشي dark L واتا ما بس مكلم dark L ما بس أوي يعني إلا كي قرص بعش أقول من. The other group we have sandal. Sandal it means papuch. Animal, you know what this means animal. أشغال. Hospital نخونش خانة. Cereal it means دانويلا. Okay, sandal, animal, hospital, and cereal. That's about the spelling. And if you come down here, we have this exercise. As usual, you have to
draw a circle around those words which they end with LE and AL. So after you did this exercise, you must come down here. We have these two boxes. You have to add the words into these boxes. Okay? You have to add the words here. Okay? For example, in this exercise, we have people which ends with LE. So you must write down this word here, and it has written. So do the rest in this way. Okay? Now let's move to the next page. So after that, on page 96, look, it is page 96. Here we have this text. Okay? It is about how to stay healthy. Okay? How to stay healthy. Here we have some tips, or there are 3 advices or 3 ways how to stay healthy. Okay, so now let's study them one by one. We all want to be fit. قولي من fit, it means لشولارێکی ڕێک و پێکمان هەبێ. باشە بەستی ئەوە ئێمە هەمومان ئەمانەوێ لەشولارێکی ڕێک و چیمان هەبێ and healthy واتە تەندروست. So here are some tips to help. ئەمە هەندێک ڕێگایە، هەندێک ئامۆژگاریە بۆ ئەوەی کە تۆ بتوان لەشولارێکی ڕێکی هەبوو یاخۆ یارمەتی دەرد بێ بۆ ئەوەت. So here are some tips to help بۆ ئەوەی یارمەتی دەربێ بۆت. The first advice, or the first way, take lots of exercise. Watching TV or playing computer games won't make you fit. You see? سيركردني تلفزيونو يعني كردن لسر كمبيوتر ياخد computer games كان. Okay, computer games will not or won't make you fit. أوانا واد لناكن كتو جسمو باڵایەکی ڕێکت هەبێ. But playing sports will. بەڵام یارە وەرزشیەکان بەڵێ. You can join a club or play with your friends in a park. ئەتوانی تۆ لەگەڵ گروپێکە یاخو لەگەڵ هاوڕێکانتە join بکەی و لەناو پارکێکە بۆ خۆ چی بکەی؟ exercise بکەی. If you don't like team sports, ئەگەر هەست پێت خۆش نەبێت لەگەڵ team سپۆرتەکان یاری بکەی, you can walk to school. ئەتوانی بە پێ بڕۆی بۆ قوتابخانە. گوڵی من بەداخەوە ئێستا لەبەر ئەوەی ئێوە زۆربەتان قوتابخانەکە دوورە لێتانەوە بە پاس یاخود بە تەکسی یاخود لەگەڵ دایک و باوکتانایەن. بەڵام ئێمە جاران ئۆکەی کاتێککە من قوتابی بووم وەکو ئێوە خوێندنگەکەم هەرچەند زۆر دوور نەبوو بەڵام هەموو ڕۆژێک بە پێ ئەڕۆشتم بە قوتابخانە. So it was so healthy. زۆر تەندروست بوو. So you can walk to school. Go swimming. At least you can go swimming. Or try skating instead. یاخود یاری سکیتینگ بکەی. باشە؟ Regular exercise واتە exerciseێک یاخو ڕایەنانێکی ڕێک و پێک. مەبەستی چی ڕێک و پێک؟ مەسەلەن لە کاتی خۆیان ڕۆژانە بکرێ بە شێوەیەکی تەندروست نەک زیاد لە پێویست بێ و ئازاری خۆت بێی. مەبەستی ئەوەیە regular exercise. Makes you feel stronger. وات لێکا کە هەست بە چی بکەی؟ بەوەی کە تۆ بەقوەتری. Okay? And gives you more energy. و بە هەمان شێوە هێزی زۆر و وزەی زۆر و تاقی زۆر زیاترە پێ ئەبەخشێ. Okay, so that's about this way, or about this advice. The first advice, take lots of exercise. If you want to stay healthy, it is the best way, and try to take lots of exercise. The other advice, eat a healthy diet, and actually it's very important as well. Sweets, chocolate, and crisps are fun to eat. Sometimes, واتە شیرینی و چکڵێت و بابەتی جیبس و ئەو شتانی کە کریسپین واتە خرمانیە زۆر چێژ بەخشن یاخود فەنن خۆشن کە هەندێک کات بیان خۆی بە تایبەتی دیارسێرکردنی موڤیەکە وێنی watch a movie. At this time it is enjoyable to eat some chocolate or some sweets, something like that. But it's not good to eat them every day. بەڵام خواردنی ئەم جۆرە خواردنانە this type of food, if you want to eat them every day, wow, it's not healthy. Okay, it's so dangerous. It's not healthy. These foods contain too much sugar. Why they are not healthy? Because they contain too much sugar. شکری زور یعنی اما جزاین خواردنی شکری زور شتکی بسود نیست. Unhealthy. So fat or salt یا خبرکی زور لتشوریو لخوانتیه. Make sure
you eat vegetables دڵنیا بە لەوەی کە تۆ بەردەوام سەوزە و میوەکان بخۆی یاخو سەزەواتەکان بخۆی such as cabbage okay وەکو بۆ نمونە بابەتی کەلەرموانە with every meal لەگەڵ هەموو ژەمێکە and plenty of fruit و بڕێکی باش لە میوە of fruit و بڕێکی باش لە میوە بە هەمان شێوە تر میوە هەرچیەک بێ میوەیەک نییە من پێت بڵم ئەم میوەیە خراپە مەیخۆ بەڵام هەمووی بە ڕێژەی خۆی باشە گوڵی من چەند بە سوودیش بێ ئەگەر زیاد لە پێویست بخۆی یاخود نەزانی لە چ تایمێکە ئەیخۆی ئەوە زیانت پێگەنە at this time it will be unhealthy for you بۆ نمونە تۆ میوە نابێ لە شەوا بخۆی دانیشی قاپێ میوە بێنی مۆزێک و قاپێ شووتی و قاپێ کاڵک never it's not healthy دایما هەڵبەر ڕۆژانەیە خود بەیانیان میوە بخۆی باشە گوڵی من fruit and vegetables help you stay healthy یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی کە تۆ بە تەندروستی بمێنیتەوە and grow strong و بۆ ئەوەی بە بەقوتی و بە بەهێزیەوە مەبەسمێ بەهێزەوە گەشە بکەی grow strong باشە گوڵی من بە تایبەتی بۆ تەمەنی ئێوەی گوڵ کە لە تەمەنی ئەوەیان گەشە بکەن واتە گەورە بن بەرەبەرە باشە گوڵی من لەبەرەوە please try to eat vegetables and fruit every day but don't eat sweets chocolate or crispies or snacks every day you can eat them sometimes but not every day بیان خۆ ناڵێن هەرمیان خۆ بۆ نمونە چۆکڵەت و سویتیش ئەوانیش they are useful ئەوانیش بە هەمان شێوە بە سوودن بۆ خواردن مرۆڤ بە شیرینی ناتوانێت بژی بە ماوەیەکی زۆر بە تایبەتی our mind it needs sweet مێشکمان پێویستی بە شیرینیە مێشکی مرۆڤ بڕێکی باش لە شیرینی پێویستە بەڵام بە شێوەیەکی ڕۆژانە و زۆر نە the other way drink lots of water and milk drink lots of water and milk بیرتانە کە لە خوێندنگە بوو دایمە ئەموو هەتاتوان ئاو بخۆنەوە ئاو زۆر باشە شیریش بە هەمان شێوە بە تایبەتی شیر بەیانیان کە لە خەو هەڵەسن so water or juice are better for you than fizzy drinks because fizzy drinks contain lots of sugar so what does mean fizzy drinks گوڵی من fizzy drinks مەبەستی ئەو خواردنەوانەیە کە گاسیان تێدایە ئەها بڵقەکەن بۆ نمونە وەکو کۆکاکۆڵا وەکو پێپسی وەکو ئەم جۆرە خواردنانی کە گاسیان تێواتە هەڵەچن و بڵقەکەن they are not healthy instead of drinking them you can drink juice and water لەبەر ئەوەی کە fizzy drinks چی زۆر تایە contains lots of sugar بڕێکی زۆر لە شەکریان تایە و گازیان تایە کە ئەمانە چین they are not useful for our bones بۆ ئێسقانەکانمان هیچ بە سوود نین زۆر خراپن okay گوڵی من they are not healthy eating a lot of sugar is bad for your teeth you see واتە خواردنی بڕێکی زۆر لە شەکر بۆ دانەکانتان زۆر خراپە ئێمە دەزانین کە fizzy drinks بڕێتی لە شوگەر بۆچی مرۆڤ حەزی زۆری بەسەر دێ لەبەروی بڕێکی زۆر لە شەکری تایە و مێشکیشمان بەردەوام داوای شیرینیەکە بڵام ئێمە ئەوێ خۆمان کۆنتڕۆڵی خۆمان بکەین ئۆکەی گوڵی منیش حەزم لێ منیش حەزم لە پێپسیە بەڵام لەوانەی لە ساڵێکە یەک جار یا دوو جار من نیو پەرداخ یاخود نیو کوب لە پێپسی بخۆمەوە ئۆکەی گوڵی من so لەبەر ئەوەی پێویستە ئاگادارمان لە یاخود بڵێن ئاگاداری دانەکانمان بین ئاگامان لە دانەکانمان بێ و شیرینی زۆر نەخۆین one can of cola یەک کۆلا contains about 9 teaspoons of sugar wow you see هەر یەک بوتڵ لە کۆلایەک یاخود یا با بڵێن یەک قوتو لە کۆلا ئەو کۆلا بچووکەکان نەک بوتڵە گەورەکانیش contain about 9 teaspoons کۆلایەک بە ڕێژەیەک کە بە ڕێژەی 9 کەوچکی چا شەکریتیایە ئەنجا ئیماجن تۆ بڕۆ لە ماڵەوە خۆت ئەم تاقیکردنەوەی بکە 9 کەوچکی چا شەکر بێنە بیکە قاپێکەوە بزانە چەند زۆرە ئەگەر تۆ لە کۆلایەکە ئەوەنە شەکر بخۆیتەوە یاخۆ باڵێن بیخۆی چونکە تواوەتەوە شەکری تواوەیە یوسی وەکووە تۆ هەر جارێککە بڵە کۆلا ئەخۆی تەوە وەکووە 9 کەوچکی چا شەکر بێک جار خوارد بێ واو it's so bad it's not healthy oh my god you see milk is good because it contains lots of calcium بەڵام شیر زۆر بەسوودە لە بەرۆی بڕێکی زۆر لە کالسیۆمی تایە کالسیۆمیش یەکێکە لەو با بڵێن شتە بەسوودانی کە بۆ جسمی ئێمە بۆ بەدی ئێمە بۆ بە تایبەتی بۆ ئێسقانمان زۆر بەسوودە باشە گوڵی من
لەبەرەوە هەمیشە هەموو کەس ئاماژگاریەوە تەکا کە تکایە شیر بخۆرە. Please try to drink milk. It's so useful. It's so healthy because it contains lots of calcium. You need calcium to help your 206 bones. You see, من يشتا أوش من نبيني بو. Believe me, يشتا أو سنتسم نبيني بو. كأم زانيارم بيوتي. لبرو خم أم زاني. خواردنەوەی شیر لەبەرەوەی کالسیۆمی تایە کە ئەم کالسیۆمەش یارمەتی دەرە بۆ 206 for 206 bones to grow and keep your teeth strong. بۆ 206 ئەسقانی جسمی تۆ بەدی تۆ گرنگە بۆ ئەوەی کە تۆ لە گەشەکردن نەوەستی و گەشە بکەی بە بەردەوامی بە شێوەیەکی باش گەشە بکەی and keep your teeth strong. So گوڵەکانی من it means that drinking milk is so useful especially for your teeth, okay? ولا دانەکان تەکا کە درەنگتر تووشی ڕەش بوونەوە یاخود cavity ببن. Cavity it means کلۆر بوون. دانە کوونە بێ و کلۆرە بێ بێ چ cavity. خواردنەوەی شیر بە بەردەوامی وا لەیەکە دانەکانت درەنگتر تووشی cavity ببن یاخود باڵێن تووشی ڕەش بوونەوە نەبن. بەڵام بەمەرجێک چۆن ئەویش نەکەن شیر بخۆیتەوە بخەوی شیر بخۆیتەوە بخۆی نە. لە دوای شیر خواردنەوە بە تایبەتی شەوان بەبانیان تا ڕادەیە قەینە بەس بە تایبەتی شەوان لە دوای ئەوەی کە شیرت خواردەوە ئەبێ دانەکانت بشۆی چونکە شیریش بە هەمان شێوە ئەگەر لەسەر دانەکان بمێنێتەوە خراپە بەڵام مەبەستی خواردنەوەکەی شتێکی باشە because it contains lots of calcium لەبەرەوە بڕێکی زۆر کالسیۆمی تایە. Now there is this much calcium in a serving of واتە بڕێکی زیاتر لە کالسیۆمان دەست ئەکەوێت لە ڕێگەی بەکارنانی ئەم شتانە بزانین چی و چی. A glass of milk باشە یعنی لە پەرداخێک لە شیرە بەم بڕا کە لێرە ئەم ئاماژەی بۆ کوردی بەم بڕا لە کالسیۆمی تایە. 2 sardines گوڵی من sardine it's a kind of fish جۆرێک لە ماسیە هەموو ماسیەکان باشن بەڵام ئەم جۆرەیان ڕێژەیەکی زیاتر لە کالسیۆمی تایە. Okay so 2 sardines واتە 2 ماسی sardine. cabbage واتە کەلەرم لە کەلەرم بە هەمان شێوە بڕێک لە کالسیۆمی تایە. cheese okay چیزیش بە هەمان شێوە واتە پەنیر. وشێکی ترمانە پێیانوتە dairy products. dairy products ئەو بەرهەمانەی شیرن واتە پەنیر و شیرخۆی و جۆرەکانی پەنیر و بەتەر بەم شێوەیە. dairy products ئەوانە کالسیۆمیان زۆر زۆرتیایە. یۆگرت ئەمیش یەکێکە لە it's one of the dairy products. یۆگرت ماست بە هەمان شێوە تکایە تا ئەتوان ماست بخۆن گوڵەکانی من بەتایبەتی ئیتر وەرزی هاوینە لەبەرەوەی زۆرتر ئارەقەکەینەوە بڕێکی زیاتر لە ئاوی جسممان بە فیڕۆ ئەچێ لەبەرەوە زیاتر پێویستمان بە ماست ئەبێ لەبەرەوەی ماست فێنکەرەوەیە ئایمین یۆگرت فێنکەرەوەیە بڕێکی زۆر لە کالسیۆمی تایە بۆ ئسقانەکانمان باشە بۆ دامان باشە بۆ گەدەمان باشە خواردن ئاسان هەرسەکەین فێنکمانە بێتەوە جگەلەوە باشە. So number 6 is beans واتە پاقلەمەنیەکان لە پاقلەمەنیەکانیشە ئەتوانین بڵین بەو شێوەیە ئەتوانین کالسیۆمێکی زیاتر بەدەست بێن و and they are useful. Okay so that's all about this text and please try to follow these steps, these rules, these advices. گوڵی من ئەم ئامۆژگارانە پەیڕۆ بکە. Okay ئەمەیان من نەتوانم بڵام ئێوە زۆر بەتان ئەیکەن چونکە بەردەوام ئاگام لێ ئەجوڵن بەڵام ئەمەیان نا ئەمیش تا ڕادەیەک ئاو ئەخۆنەوە بەڵام هەنێکتان ئاگادارم کە شیر ناخۆنەوە بەڵام eat a healthy diet تکایە برنج و فاسۆلیا باس زۆر نەخۆین بە خۆشمەوە ئەبێ خۆشم لەمە دوا بڵم تیچ ئاشنا تۆش نابێ هەنێ خواردن هەیە ئیتر لەمە دوا زۆر بیان خۆیت یان بە ڕێژێکی زۆر زیاتر بیان خۆیت باشە گوڵی من ئەبێ هەمومان بیرمان بێ وە لە پێش هەمووتانە منیش خۆشم. Okay eat a healthy diet واتە ژەمە خۆراکێکی تەندروست بخۆ بە لەگەڵ هەموو ژەمە خۆراکەکان تا with every meal try to eat vegetables and fruit. لەگەڵ هەموو ژەمە خواردنێکە هەوڵ بە میوە بخۆی لەگەڵ سەوزە کە ئەڵە میوە بخۆی وەسمێ دانیشی قاپێشوتی بین لەگەڵ برنج و شلەکاری خۆی نە زەڵاتەیەکەکەین بۆ نمونە هەناری تێکەین زەڵاتەیەکەکەین کەرتێک سێوی تێکەین بەو شێوایە باشە گوڵی من بەم شوێ میوە ئەتوانین بخۆین لەگەڵ ژەمەکانە. Okay so that's all about the text and here if you come down we have this exercise so please try to do it. I'm not going to do this one for you. You have to do it by yourself. Okay now
Let's move to the next page, which is page 97. Dear students, here on page 97 we have a listening skill. Okay, we will listen to the audio and then you have to remember the pictures. You know, we did something like this before. Okay, so now let's listen and please try to remember them from 1 till 4 because we have 4 pictures. Listening 100. Listen and number. What are these children doing to be healthy? Number 1. My name is Joe. I want to be healthy, so I walk to school every day. I go with my mum and my sister. The walk takes half an hour. It's really nice because we can walk through a park where there are lots of trees and flowers. I have more energy for the rest of the day now that I walk. Number 2. I'm Sarah. I'm 9. When I was younger, I didn't like salad, but now I do. Most days I have salad with my lunch. I like pasta salad, or tomatoes, cucumber and olives. I eat my salad with bread and cheese or eggs. I always have fruit too. I feel healthier and I don't get colds very often now. Number 3. My name is Ella. I always take a water bottle to school. I drink water at break time and when I have lunch. I don't like fizzy drinks anymore. They're too sweet. I think water is better for me, and especially for my teeth. Number 4. Hi, I'm Pete. I drink milk every day and have it on my cereal at breakfast too. My mum says it's good for strong bones and teeth. I also try not to eat too many sweets, and I only have them at the weekend now. Oh, and I always brush my teeth afterwards. So my lovely students, after listening skill, here we have writing preparation, and let's read this text. We can use a conjunction to join 2 sentences because show the reason for something. Milk is good because it contains lots of calcium, so shows the result of something. We all want to be healthy, so here are some tips to help. Use a comma before. So what does it mean that? We have these 2 words, they are because and so. Grammatically, we call them conjunctions. It means they are conjunctions. And if you want to define conjunctions, conjunctions are those words they can combine, they can connect or join 2 sentences together. وقتا conjunctions أو شانن كدو sentence بيكوا join كن ياخد connect كن. بكارهناني هر يكي كان جوازة. How? Because shows the reason for something. Because conjunction ka do sentence man beko bo join ka beko bo connect ka bo o reasoning sentence ki ترمان بيبله ياخد action هي ياخد sentence كمان هي والله من الرقيبة كانني because سوا detail زياتر أي درباري أو sentence يكم. How? Milk is good. شير تندرسته. بوشي تندرسته. Because it contains lots of calcium. Why milk is good? You have to ask a question in this way. Why milk is good? والله مي أوا أبيبا والله مي أوبر سارة أبيبا sentence كتير ياخد للرقيبة كارهناني conjunction because أم دو sentence ما join كردوا كهر يكيك لم دو sentence individually there a positive sentence هر يكي كان بتنيا خوان positive sentence لكن بونو من أجر من because هاي كم علم milk is good. It's a sentence. It's a complete sentence. هر يكي كان complete sentence لكن بخوان. It contains lots of calcium. أمش sentence كتير بلام چیم کردوا because ما بکار هناها بوی ام دوانا connect کن وها چی تریشه there's a relation between these 2 sentences هر خوان لنیان ام 2 sentences پیوندیه که milk is good it contains lots of calcium نبوری calcium میزورتیه هکاره کی تری پینوتوی ریزنی کی تری پینوتوی کات او ریزنی که پیتلا پیوندی با sentence کی تروه so there's a relation between the 2 sentences کات because بکار هنین بو اوی resultك ما بيبله we have to study hard okay because we want to learn you have to brush your teeth every night
okay, because through brushing you can keep your teeth لبري بهوي فڵچەکردنی دانەکان تۆ ئەتوانی دانەکان باشی بپارێزی. Okay, گوڵی من. That's about because. We have so also. So shows the result of something. بەڵام show چیمان پێڵێ؟ ریزڵتەکەمان پێڵێتە ئەنجامەکەمان پێڵێ. باشە ئەنجامەکەمان پێڵێ. We all want to be healthy. بۆچی هەمومان ئەمانەوێ هەڵسی بین؟ So here are some tips to help. کاتە ئەنجامی ئەوەی کە تۆ بدەوێ healthy بی ئەبێ ئەم چەند ئەدڤایسە فۆلۆکەی. باشە گوڵی من؟ کاتە so بۆ result بەکارهێنین. Use a comma before so. لە بەکارهێنانی because it doesn't need to put a comma before because, but when you want to use so to show the results, you have to use a comma before this conjunction, which is so. Gabish? So. Okay? Then if you come down here, we have this exercise. Match these sentences or match these sentence halves. What a new sentence I can begin a better. How? I drink lots of milk. Let's do it. Babeko, I'm okay. I drink lots of milk. Okay? Because I want strong bones. Number 1 is done. Klar. There is lots of salt in crisps. Because it's good for you? No. So you shouldn't eat them every day. So try doing some regularly? No. So you shouldn't eat them every day. كاتا النتيجة أما ريزلتي أما بيا درجة بكارناني conjunction so بتشي تريش عزاين لبري كوماكا داندرا أخي كاتا إذاني يكسي because يبنابه شكل درجة بكارناني because أخو لكاتي بكارناني because it doesn't need to put a comma before because. You should eat lots of fruit بيسم يزور بخوي because I want strong bones. We did this one. So try doing some regularly. No, because it's good for you. Because it's good for you. So it is A. Okay? Doing sport makes you feel strong. Okay? So try doing some regularly. Although bashi, parakopeki bianche. So it is C. And there's about how can you use because and so. Okay, now let's move to the workbook because I want to give you some homeworks. So, dear students, on page 86 on the workbook, we have these exercises. So this page is a homework. The next page is page 87. It was about grammar. Okay, so please don't do this page, just skip it. Then come to page 88. Pay attention. Okay, it was about lesson 4 phonics. Just do this exercise. Don't do this one. And page 89. Okay, here we have these 3 exercises. Okay, you have to do them. It is about the text, how to stay healthy. Okay. And after that, please move to page 90. Okay, it's page 90. It was about writing preparation, so and because, how you should use these 2 conjunctions. Okay, so please do this page as well. So your homeworks are, let me remind you, your homeworks are, on page 86, 88, 89, and 90. Okay, and 90. Here on 91, we have this exercise as well. Don't worry, don't do this page. Don't do page 91. Okay? والله كاني من أما جواني أمر ما بو هيوان وسودان لبيني به بتايبتي أو تكستي كباسي أويكر how to stay healthy زو قرن بوه تاراديك كرديش تاراديكي باشش كردين تيابا هنا لبروي براستي زو قرن بو تندرستي أوا بتايبتي لم تمني أوا كلا تمني قروينو قشة كردنا أوكي قولي من هيوان همو تيبسا كان فولو كان جابا جاي كان همو
advice akan. All of the advices, I mean. So, have a nice time. I love you all and bye-bye.